Hello my dear students, today in this class we will be discussing about energy. So in most of the times you have seen that, so if you are pushing the air into a balloon, the shape of the balloon changes, okay, then you can see other way, okay, any object that moves to the highest level has the capacity to do work. Or if a bowler bowls the ball and bowler bowls the ball and the ball hits the wicket or stumps, then what happens? Stumps will thrown away. Bowler ball ಬಂದು ಒಗದ ಮ್ಯಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡಿಗೆ ಹೊಡಿತದೆ, ಸ್ಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೊಡಿತದೆ, ಸ್ಟಂಪ್ಸಿಗೆ ಹೊಡಿತದೆ, ವಿಕೆಟ್ಸಿಗೆ ಹೊಡಿತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ. ಆ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಬೀಳ್ತಾವೆ, ಬಿದ್ದು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಾಲ್ ಹೋಗಿದೆ, ಹೋತು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಂಪ್ಸು ದೂರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. So in other words you can say, so let us don't take it negative, okay? So two bodies ಬರ್ತವೆ, two objects, two bikes ಬಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾವೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೈಕಿಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಂದು ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? Regarding generation of electric current ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಾಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಏನಿರ್ತದೆ? ಜನರೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಜನರೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೆನ್? ಬೈಕ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು, ಇದರಂತಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅದ, ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಂತೆ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಸೊ ಅದರಂತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ potential energy dam stored in water. So that is having some kind of energy. ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ತ್ ಅದನ್ನ ಜಗ್ತದೆ. ಅರ್ತ್ ಏನು ಮಾಡಿತು? ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯದ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೆಳಗೆ ಬಂದದ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಂತೆ ಏನಿರಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಒಂದು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದಾಗ ಅರ್ತ್ ಆಗ್ತೊಂಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಾಲ್ ಜಗ್ಗುದ, ಬೋರ್ಡ್ ಜಗ್ತದಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಎಸ್ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ತೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಜಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಂತಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನಿಮ್ಮಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ capacity to do work. It is the capacity to or capability to do work. Capacity to do work is called energy. Capacity to do work is called energy. What is energy? Energy is the capacity to work. That is why the SI unit of energy is also joules. Joules is the SI unit of energy. It expressed in J. It will be expressed in J. It will be expressed in J. So joules is the SI unit of energy. It is expressed in J. Okay. So what is 1 joule? 1 joule of energy is nothing but the energy required to do 1 joule of work. Both work and joules have the same SI unit. Both work and energy have the same SI unit. Because energy is nothing but it is the capacity to do work. So it is related to work, it is the capacity of doing work. That is why both work and energy are measured in same SI unit, that is joule. Sometimes if more commercial unit is accepted, say kilojoules, megajoules, and say small like millijoules, these are also used. But SI unit is joule. I hope this one is clear with energy. Energy is nothing but the capacity to do work. So if my energy is more, I will do more work. If your energy is more, you will do more work.
So energy is nothing but it is the capacity to do work. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಎಷ್ಟೋ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್? heat energy, light energy, radiation energy, photosynthesis from plants, vitamin D. So lot of, I think I told only 4 to 5. There are still so many uses of sun. So he is the bundle of source. We can convert sun to solar cell, that is solar energy. Okay, so much use of sun. Sun is the biggest source of energy in the atmosphere. So he is having the knowledge. Why we call them all energy? Because they will do the work. Solar energy converts to electrical energy. Yes, photosynthesis will be taken place. So this is all we consider it as energy. Okay. Sun is the biggest natural source of energy. So many energy sources are derived from sun. Then we get energy from nuclei of atoms. Bomb ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಿ? ಬಾ ಟಿವಿಯಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನಾವು ಟಿವಿಯಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. Okay. So bomb is, what kind of energy is releasing there? Heat energy. There is a reaction taking place. Nuclear fission is taking place. Two atoms combine each other to form another atom. One atom will get deviated, or ಒಂದು atom ಇದ್ದದ್ದು 2-3 atom ಆಗಿ ಹೊಡಿತದ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಅಂತಾರೋ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, 10th ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಕಲ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10th ಕಲಿತೀರಿ, 10th ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಅದ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಸನ್. ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ್ಕೋತಾವು, hydrogen type atoms, exact hydrogen ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. So it forms helium along with lot of energy. There is lot of heat energy is produced. So that is why sun is having so much of heat energy. So that heat energy is used for the different purpose. So sun is the biggest source of natural energy. Understood? Yes. So this is regarding complete concept of energy. Okay. When a fast moving cricket ball hits a stationary cricket, the wicket is thrown away. Similarly, the object when raised to a certain height gets the capability to do work. This is all you know. The object which does the work loses energy. Yes. And the object on which the work is done gains the energy. Note. Yav object work ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, it loses energy. The object on which work is done, it gets energy. For example, bowler is bowling the ball. Now ball is having kinetic energy. When it hits the stumps, the energy of the ball is lost, but the energy that is given to stumps. Okay. So ಮೂರು ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಂಪ್ಸಿಗೆ ಬಾಲ್ ಬಂದು ಹೊಡಿತದ ರೀ. ಹೊಡೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಾಲಿಗೆ ಸ್ಟಂಪ್ಸಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿದಿರ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಾಲದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. And on which object is it doing work? It is doing the work on stumps. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಂಪ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧ ಸ್ಟಂಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಂಪ ನೆಲದಿಂದ ಜಿಗದ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಲ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಲ್ಸ್ ಜಿಗಿದ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಬೇಲ್ಸ್ ಜಿಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಔಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆ ಟೈಮ್. Okay, so this is regarding transfer of energy. That is, the object which is doing the work loses energy, and the object on which work is done gains energy. Okay, so there will be different forms of energy. We will be discussing that, different forms of energy. Yes. Yes. Okay. Luckily, the world we live in provides energy in many different forms. The various forms include mechanical energy, heat energy, chemical energy, electrical energy, light energy. ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ.
ನೋಡಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಾವು? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, mechanical energy, first one. Second one, heat energy, third one, light energy, gravitational energy, or you can say gravitational force, we can say that, electrical energy, chemical energy, electrical energy, fifth one, chemical energy, and so on. There are so many energies also. So in mechanical energy, two types of energy becomes, that is KE plus PE, both including, is called mechanical energy. So you can say then gravitational force, we can say, we cannot say it as energy. Electrostatic energy, we can say, electrostatic, or we can say electrical energy is there, magnetical energy, we can say. So these are the forms of energy we can say. Solar energy is better to understand, solar energy. So these are etc types of energy are no bad of energy. Okay, so how do you know that some entity is a form of energy ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವರ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳೀನಿ. So it is not work. So we cannot consider this as a energy scientifically. Okay? Yes. James Prescott Joule was an outstanding British physicist. He is best known for his research in electricity and thermodynamics, amongst other things. He formulated a law for the heating effect of electric current. He also verified experimentally the law of conservation of energy and discovered the value of the mechanical equivalent of heat. The unit of energy and the work called joule is named after him. Yes. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕಾಟ್ ಜೂಲ್ ಇವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರು. He is best known for his research in electricity and thermodynamics. He is best known for his research in electricity and thermodynamics. Electricity and thermodynamics are very famous. Okay. Amongst other things, he formulated a law for the heating effect of electric current. Other things he formulated a law for heating effect of electric current. Electricity 10th chapter adrolage bartada, Joule's law of heating anta bartada. So adar sambandha avana hesaru koಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರೆ, Joule's law of heating ante. ಯಾಕಂದ್ರೆ heating effect of electric current ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ. He also verified experimentally the law of conservation of energy and discovered the value of mechanical equivalent of heat. Mechanical equivalent of heat the value one discover ಮಾಡಿದ ವಿಮ. Then he experimentally proved the law of conservation of energy. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು the law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to another form. Yes. The unit of energy and work called joule is named after him. So unit itivalla ನಾವು unit ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. What is the SI unit of work and joule? The SI unit of work and joule is work and energy is joule. So joule is name of that British scientist, British physicist. Okay. So now we will be discussing kinetic energy. Yes. So mechanical energy ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾರೆ? First one KE PE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. KE ಅಂದ್ರೆ kinetic energy, PE ಅಂದ್ರೆ potential energy. Kinetic energy, PE is potential energy. So kinetic energy and potential energy. So what is kinetic energy and what is potential energy? So first I will be discussing kinetic energy. What is kinetic energy? The energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. Virtue ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ.
ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಬೋತ್ ಸೇಮ್. ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಾಡಿ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ. ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಬಾಡಿ ಅನ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಕಣಕ್ಕೂ ಬಾಡಿ ಅನ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಕಣಕ್ಕೂ ಬಾಡಿ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಬಾಡಿ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, when an object possesses energy by virtue of its motion, ಅದು ಮೋಷನ್ದಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವ್ರಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕದು. ಬೈಕ್ ಗಾಲಿಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ. ಅದ್ರ ಮೋಷನ್ ಇಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬೌಲರ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಬಾಲ್ ಹೋಗಿತ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಒಗಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಓಡೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದ್ನಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ದ ಬಾಲ್ ಟು ದ ಸಿಕ್ಸರ್. Why they will come front? Because that little motion gives the energy to them. That is kinetic energy. Or the water which I discussed. Okay, water that is falling from falls has the kinetic energy. This kinetic energy is converted to electrical energy. Yes, first dam ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So the water that is falling from the height is having kinetic energy. That is having kinetic energy. And this kinetic energy is transferred to become what it will become. It becomes electrical energy. ಆ kinetic energy of water ನ electric energy ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದು ಬೈಕ್ ತಗೋರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳಗಿನ ಬಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಏನು ನೀವು ಜೋರ್ಲೆ ಓಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಸಣ್ಣವರಿದ್ರೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರಿ. ಆಟ ಆಡೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಭಾಳ ಜೋರ್ಲೆ ಓಡ್ಕೋತ ಬಂದು ಬಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೆಟ್ಟತ್ತೈತಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಭಾಳ ಓಡಾತಿಲ್ಲ, ನಿಂತಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪೆಟ್ಟತೈತಿ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಭಾಳ ಓಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಬಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಗಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್, ಆರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಬಾಡಿ or the energy possessed by object by virtue of its motion is called kinetic energy. Yes, ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. A flying coconut, a speeding car, a rolling stone, a flying aircraft, flowing water, blowing wind, a running kinetic energy. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾಲಿಂಗ್ ಕೋಕೋನಟ್, ಒಂದು ಗಿಡದಾಗ ಕೋಕೋನಟ್ ಅದ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಕಾರ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗಿರೋ ಕಾರ್, ನಾ ಬೈಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಅವ್ರು ಕಾರ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊತ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊತ ನಿಂತಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಏರೋಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನದಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಥ್ಲೀಟ್, ಬ್ಲೋವಿಂಗ್ ವಿಂಡ್, ಸೊ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನದ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಜೋರ್ಲೆ ಓಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಥ್ಲೀಟ್, ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಬೌಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಓಡಿ ಬಂದು ಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. Let's express the kinetic energy in the form of object in the form of equation. Consider an object of mass m moving with a uniform velocity u. Let it
be displaced through distances when a constant force F acts on it in the direction of its displacement. From equation 11.1, the work done W is Fs. The work done on an object will cause a change in its velocity. Let its velocity change from u to v. Let a be the acceleration produced. In this section 8.5, we studied three equations of motion. The relation connecting the initial velocity and the final velocity v of an object moving with the uniform acceleration a and the displacement s is given by. Note, ಇದನ್ನು already ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. Okay, so I will solve ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ v ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂಟದ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u ಅದ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ s ಅದ. v ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, s is equal to, so ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ, ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 2as. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, s is equal to ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. s is equal to ಏನಾಗ್ತೈತಿ, v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2a. ಹೌದು ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್. f equal to ma ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. we can write the work done by the forces. ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ, f is equal to ma. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. f is equal to ma. ಓಕೆ, so w is equal to ಏನು? So w is nothing but, what is work done? Work done is nothing but force into s, f into s. So ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಣ. we know that f is equal to ma. So work is equal to f into s. So w is equal to f ಜಾಗದಾಗ ma ಹಾಕೋಣ, s ಜಾಗದಾಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಣ, v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2a. So a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? So w is equal to what? Half m v square minus u square. Half m v square minus u square. If the object starting from its stationary position, that is u equal to 0. One way ನೋಡಿ, starting or rest with object ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, initial velocity 0 ಆಗುತ್ತೆ, u is equal to 0. So w is equal to ಏನಾಯ್ತು, half m v square minus 0 square. v square minus 0 square is 0 square. w is equal to half m v square. So w is nothing but the kinetic energy. Work done is nothing but kinetic energy. So k is equal to half mv square. Okay, so this is the derivation of ek or ke. Sometimes ಇದನ್ನ ke ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ek ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, kinetic energy. So that is half mv square. ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಏನದ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನದ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v, s ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಿ ಹೊಂಟದ. ಸೊ ಅದು v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು s ನಮ್ಮ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಿ ಕಲ್ತೀವಿ. s ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಷ್ಟಾತು, ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ f ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ma. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು f ಇಂಟು s. f ಈ ಜಾಗದಾಗ ma ತುಂಬ್ರಿ, s ಈ ಜಾಗದಾಗ ಇದನ್ನು ತುಂಬ್ರಿ. ಸೊ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ. ಸೊ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ m by 2. So half m v square minus u square. But if we consider the object which is starting from the rest, so starting from the rest itandre half m v square minus u 0 square r. So then half mv square r. So kinetic energy is the half mv square. That is mass into velocity square. Kinetic energy equal to half mv square. ಇದು ತಿಳಿತು ಇಲ್ಲೋ? ಈಸಿ ಅದ, ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. Kinetic energy. Here work is done by kinetic energy. So k is equal to half mv square, or we can say this one is ek. ek ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ half mv square. m ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್, v ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ ಸಾಕು. We know that f is equal to ma. We know that f is w equal to fs. So ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿರಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1 2 3 4. So starting on line ಬರಿಬೇಕು. Consider an object which is moving with initial velocity u, final velocity v, with an acceleration a, and the distance traveled by the object is s. Then v square minus u square is equal to 2as. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹತ್ತಿದ ಮೊದಲು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಕನ್ಸಿಡರ್ an object moving with initial velocity u, final velocity v, with acceleration a, and travels the distance s. Then ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬರಿಬೇಕು. Okay, I hope everything is clear. This is very much important.
ಡೆರಿವೇಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.